Good afternoon, respected dignitaries, faculty members, dear students and honored guests. It is my great privilege and heartfelt pleasure to welcome today's chief guest, a distinguished scientist, an inspiring educationist, and a lifelong champion of sustainable development, Dr. Parasuraman. Dr. Parasuraman Dr. Parasuraman has been serving with dedication and vision at the MS Swaminathan Research Foundation, Chennai, since 1989 as a decorated principal scientist in sustainable development. For more than 3 decades, he has worked tirelessly to strengthen sustainable livelihood systems, food security, and harmony with nature. His journey reflects not only academic excellence, but also deep social commitment. Born on 30th June 1967 into a humble rural agricultural family and rising from socially and economically challenging circumstances, his life story itself is a powerful message to every young mind here that purpose, perseverance, and service can transform not only one's own destiny, but also the lives of thousands of others. An acclaimed academic speaker, Dr. Parasuraman has received numerous global, national, and regional awards and recognitions for his impactful work, especially his focus on youth in agriculture, youth development, and climate change. His mission-driven approach emphasizes that youth are not just participants in development, they are the drivers of sustainable national progress and social harmony. He has actively promoted literacy among economically and socially vulnerable children and has worked to transform the lives of school dropouts through innovative learning by doing approaches using multimedia, field exposure, and experiential education. His vision that every child a scientist is not just a slogan, but a movement. One of his remarkable contributions includes developing the Touch and Smell Garden to help visually challenged students experience biodiversity through their senses, a beautiful example of inclusive innovation and compassionate science. Deeply influenced by the philosophy of Professor M.S. Swaminathan, think globally and act locally, Dr. Parasuraman continues to promote communal harmony, environmental responsibility, and meaningful youth engagement as foundations for sustainable human security and happiness. Today, we are truly honored to have among us a scientist with a social heart, a researcher with a grassroots vision, and a mentor who believes in empowering youth to build a better future. On behalf of everyone present here, I extend a warm and respectful welcome to you, sir. We are grateful for your presence and look forward to your inspiring words. Thank you. I request our CMD, sir, to felicitate the chief guest. I request our CMD, sir, to speak a few words about the chief guest. As I told you yesterday, our respected chief guest is a very great resource person, not only with respect to the agriculture and allied activities, but he can be considered as one of the greatest social reformer. When I was having a small interaction with the sir, I came to know a lot of things, particularly his association with our current Prime Minister and the former President of India. Those whoever have visited our academy, they had a very close association, particularly even our Ramnath Govind sir. Very recently also he had a very small
interaction. And almost all the important VIPs of our country as well as in the global level, he was invited to give a lot of advice on various field. So such a greatest resource person, he born and brought up in a very, very humble background, and he has come up to this level means just only one thing which I used to inform to our students, that is your hard work, your commitment, your sincerity, your dedication, and above all your interest in the field what you are trying to achieve. I think whatever the achievements our chief guest has made in his life, it is only because of the interest and involvement in the domain which he has chosen. That is agriculture, which is going to be the future for the country. So with those few words, we are truly blessed, sir, to have you with us. So without any much delay, I am also like you, eagerly waiting to listen to our chief guest. Thank you, sir. PowerPoint வேணுமா போடலாமா அப்புறமா போடலாமா? Very good afternoon all. Sir, thank you very much for giving a very nice introduction. First of all, my hearty congratulations for all of you. The future IAS, IPS, IRS, IFS, you are going to run the next generation, I think. Everybody is waiting, the country is waiting for you. Your service needed, your dedication, your new ideas, new administrative power. Great, I don't know how many people know Professor M.S. Swaminathan. Everybody knows as a scientist, a father of Green Revolution, Bharat Ratna, all the things. But one secret, Professor Swaminathan was an IPS officer. That is nobody knows. That's why the King's Academy. இல்லையா? போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணி அதுதான் சேஞ்ச் பண்ணி க்ளோஸ் இட். செகண்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ், செகண்ட் ஸ்லைட் போங்க. யா எஸ், sorry, just I want to, before going to general talk, what is Professor M.S. Swaminathan? My experience, where I come from, sir already told, I come from very small family, like agriculture background family. I am the 5th generation. I always go behind where we are, who are you. I am basically from Tanjavur, my native. My great-grandfather and all come from Tanjavur. But I grown from Chennai, place called Velacheri near. Everybody knows Phoenix Mall. Correct? This generation knows Phoenix Mall. But Velacheri, everybody don't know, big water body also there. Okay? I want to tell the story what we are. And also next, Velacheri, IIT Madras. Very famous institution. India those days. I am also come from IIT Madras. 1986 to 89 batch, and chemical engineering. I did my research something, but basically I studied in a small elementary school, government school, aided school, whatever you call. Then I moved to Kanchipuram district, place called Kundratur and Kovur. All the places were totally agriculture. All my family agriculture background. That's why I don't know, God has given opportunity, meet there's a great personality, Dr. M.S. Swaminathan. Those days when I don't know how many people know about it, IR8. Heard about it? Sir knows very well what is IR8. The one person name called IR8 in Tiruvannamala district, there is a village. That time 1968 is married, he's got a new baby. That's the first time introduce IR to Dr. Swaminathan. Two things.
draft variety called wheat. I don't know how, just I'm telling you the story, what the green revolution to success. My, just next slide please. Yaradu operate pannala. Sorry. Izupa. Forward. Oh, sorry. Yeah. This two people is very important. What the green revolution. After that I'll tell my successful story where I'm talking in front of you. Really, I want to tell you, 1999, my first visit to US. I had met Dr. Swaminathan in 1989 in IIT Madras as a visiting professor. But that time, I don't know what I'm speaking today in English, because we are all come from elementary school. English time, English period, we are all absconded, because nearby my school, shooting spot. I go and enjoy the shooting. Only 2 classes I'll cut. Really, one is a science, another is English. I don't like really. My teacher always putting like, still I remember, my teacher always, science teacher told, one day you every day going to remember me. That's why I'm talking, because of science. Why I'm telling this story, I cannot speak in English, what is called, people you're eating in the snacks time called puffs. Puffs is solrun illaya? Puffs nu solla theriyadhu enakku. That kind of English knowledge I don't have, because my experience totally avoidable in English and science. But today people putting a title for me, principal scientist. I went and speak first to my visit to US 1999. You don't know where? This place, I don't know how many people know this symbol. United Nations. I went to New York, Columbia University, same like where Dr. Ambedkar spoke. The same hall, same place I spoke to 1999, October 23. This is my first experience. I don't know what going to speak. Everybody thought people are enjoying. I visited because I know so many people, 10 years experience, 1999. I met so many eminent people in the US and all over the world. United Nations and Columbia University celebrating, sorry to don't mistake, champagne. I don't know what is the champagne, I don't know really. But people are celebrating. Raman has come. My full name Parasuraman. People, everybody call Raman. The Raman has come from India. We want to celebrate. अरे क्या करेंगे बा पता नहीं எனக்கு அவங்க இங்கிலீஷ்லயே பேசினாங்க எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது but just enjoy people on behalf of enjoying I am also happy somebody is enjoying on behalf of me. Why I am telling this young man Dr. Norman Borlaug is the person from Mexican scientist. Dr. Swaminathan age was 28 after completion of first he did a one BSc degree Maharaja College in Tanjavur, Maharaja College in Trivandrum. His father was medical doctor. Basically, he is a great father from Tanjavur family. Tanjavur la pathina, I don't know, Pudukkottai Road, Karayur. There is a village called Karayur. There's so many stories I want to share with you. The Karayur, everybody knows Bhagavati Amman, Kerala God, but really Tamil Nadu God. Really, I'm not telling joke. This is original God was there in Tanjavur. Karayur was original place of the temples. Dr. Swaminathan family working with the king's family, those days Tanjavur Maharaja family. Somebody is come from Kerala, Alleppey. Maharaja come here, visited to how to harvest rice. That why these people are visited to Kerala, Kuttanad, I don't know, Mangumbu. That's why M.S. Swaminathan. Mangumbu Sambasiva Swaminathan. His father was medical doctor. He again studied in Madras Medical College. He want to serve the village, Kumbakonam, because those days, Yanakal Noi Pati Kelly Patripinga. Dr. Swaminathan father only did everything very closely. This is a story. Then Professor Swaminathan, 28 age, is completed one degree. Again, people told me we don't want a medical. Why not to go for appear in the UPSC exam? What your people going to appear now? Parents appear. Okay, he visited, did pass, got the admission order, IPS officer. But he said, no, I don't want to go for IPS. I want to do it for agriculture.
Again, Coimbatore Agriculture University, one more BSc degree. He did it. Then IRI, Indian Agriculture Research Institute, in Pusa campus, master degree. Then he got some fellowship from UNESCO, visited Netherlands, Wageningen University. That's one of the topmost university in the world. Did one more master degree, 2 BSc degree, 2 master degree, PhD from Cambridge. Dr. Manmohan Singh, Dr. Swaminathan, the same class, but Manmohan Singh economist, Dr. Swaminathan was agriculture. The same, studied the same year and all, but then he's got a postdoctorate fellowship going to Wisconsin University in US. That is a year, 1953. The Green Revolution brought place, Wisconsin University. I saw 1999, I visited in US. That time this boards were planted there in Wisconsin University. Both Dr. Swaminathan, Dr. Norman Borlaug. After Norman Borlaug seminar like this, plus Swaminathan show of hand, I want to discuss with you. There is a groceries coffee shop. Both are discussing why not to come to India. India is facing a lot of food problem. You have a lot of ideas, why not to come? 53, Norman Borlaug invited to India, 1962. That time, this is a situation in India. Before independent India, this is called Bengal famine. I don't know how many people know about it. The history, you go back, Mahatma Gandhi easily said, God is the bread. Nobody will save. But this is eye-open. After independent India, Dr. Swaminathan as a school student, he saw the newspaper. Something is happening. People are not like today, what's happening in the war, Israel-Palestine, Russia-Ukraine war, people are dying. Or we are always showing our people, Africa's people are dying. India, first time, that time not a Pakistan, not Bangladesh, one India. More than 3 lakhs people, basically 30 lakhs people died. But the record says only 3 lakhs people. Not on the war, not nobody putting a bomb like anything, but without food, hunger, people are dying. This is a situation. This is quite Mahatma Gandhi just said 1946, told, hungry, God is the bread. கடவுள் தான் நம்மளெல்லாம் காப்பாற்றணும். That's why Professor Swaminathan started the Green Revolution idea when he became a Director IARI, Indian Agriculture Research Institute. The first, 1962, Dr. Norman Borlaug visited to India. This is the 1963 to 64, small idea did it. Real Green Revolution started 1964 to 68. The clump jump almost to 4% our food production that time. But after Green Revolution success 1968, we got 17% jump. First we started, because the Green Revolution name not declared by Indian scientist from US. We call only wheat revolution. This is a Green Revolution. Green Revolution not individually claim Dr. Swaminathan alone or C. Subramaniam or Indira Gandhi, no. This is a symphony, collectively. Major contributed technology like Dr. Swaminathan, service administrative like, the more important, this Green Revolution, 3 people are very important from Tamil Nadu. One is Professor Swaminathan as a scientist, Minister C. Subramaniam from Tamil Nadu, Sivaraman IAS also from Tamil Nadu. But the lead, Indira Gandhi, the declaration given the symbol of wheat revolution stamp, the back side there is a Indian Agriculture Research Institute symbol, that's called library symbol. That's why Professor Swaminathan always tell Green Revolution synergy among the professional skill, political will, and farmer's toil, because without Punjab farmer, Sikh farmer, the Green Revolution not happen. That people totally 100% contribution, because everything, the people always, Professor Swaminathan mentioned, whenever they go to the lecture, Punjab farmer, Sikh farmer, blood itself is farming. That's why the great success. That's why 1987, India has given us all the, I don't know how many people, Santi Sarup Bhatnagar Award,
You heard about it? Young Scientist Award, India is recognizing around below 35 age group people will go into Science and Technology Ministry. There is a one award called Santi Swarup Putnakar Award. That is a Scientist Recognition Award. Professor Swaminathan got in 1962 itself. Those days, Prime Minister called for tea, overall getting the award. Jawaharlal Nehru in the evening sending a letter, call the scientists, have a tea together. What now Prime Minister talking to the young people, recent one, like that. But Professor Swaminathan got an equivalent of Nobel Peace Prize, what you call the World Food Prize, created by Dr. Norman Borlaug. That's why this prize in 1987. This is the first award given to Dr. M.S. Swaminathan. The cash almost 3 crore that time. That's why Professor Swaminathan start M.S. Swaminathan Foundation. Almost 500 people today is working. Almost all the state, around 10 states we are working, contributing. So many people having a good food because of his idea, the ideology. The second one, 1985, our Paul is made Dr. Swaminathan how to reduce fertilizer. He always like organic food, those days itself. This is a Dr. M.S. Swaminathan first award, I told. This is dedicated Washington, D.C. happened. We are all that. This is a small award ceremony happened. Yeah. The Bengal famine, I told. Simply, I don't know. Bengal famine, I told, the ship to mouth. Those days, PL 480. People know about PL 480? American wheat, excess grow. So many, because of Dr. Norman Borlaug. The people don't want much wheat, ready to thrown out from the sea. Our Indians people beg are going to please give it to me. We need some food for. That's why our Chennai port, Calcutta port, the two port PL 480 will come. That time only will distribute free PDS, free food for us. That's why ship to mouth, the right to food. 2013, no any other country, 195 countries are there in the world under the United Nations. But the only country in the world have a right to, everybody knows Right to Information Act, Right to Education Act, but Right to Food Act. So only in India, 2013, our parliament passed the bill. It's very, today Mahakavi Subramanya Bharatiyar's poem, Tani Oruvanukku Unavilayanil, Jagathine Adithiduvom. When Mahakavi Subramanya Bharatiyar sang the song, that time India total population 30 crore. Today 140 crore people are there. Who will feed? Everybody thinking what I am going to do, youth in agriculture. India's total 140 crore people, almost 74% of people, young people, below 35 age group. Okay? Who will, I read an article 1992 in the Hindu newspaper. Who will feed China? That time China is the #1 country in the world population. Today India is the #1 country in the population. We are ready to beat. Everybody happy? No, I am not happy. Who will feed Indian population? We are not, one side is a growing urbanization. Go to Tiruvallur, Kanchipuram, Chengalpet, all urbanization. Agricultural land is expanding. We want to protect our food security. You are all read WTO, World Trade Organization. Tomorrow something put against in India, who will give a food for us? We want to, as a young people, ready to come for agriculture. That's why the scientific really lead agriculture revolution. This is Dr. Norman Borlaug. The yield is a tried. Those days, 66-month rice will grow. Those days, before 60s and all. After 62, 68, Kuttaragam, I told no, IRET, the rice and wheat, both. That's why the program started, Green Revolution. Science. This is called Real Revolution in India. Sorry. The Indian agriculture, each year promoting 1952, how much production. Today, we are almost more than 120 billion ton. We have enough. I don't know, I want to tell you, our Indian food security, very safe, secured, but nutrition is very important. That's why
whatever you're eating today, junk food, all other foods, not good for health. But everybody talking about our parents, our next generation need a very good wealth. Wealth will get it, no problem. But health is gone. Everybody have a before food. Your parents are taking 2 tablets. Before food sugar, after food BP. Correct? I'm not telling anything wrong, no? That's why I'm telling we need you just before food, after food, I need a good food. That's why the great Ratan Tata, I got an opportunity to stay with him for 2 days, travel with him in the Taj Coromandel, Chennai. It's a great personality. I never seen such kind of human being. He come and serve coffee for me, the early morning, 4:30. Such a personality. He always very concerned about the food. Simple food, but nutritional food. As always said, this is very highly nutrition. You are working with Professor Swaminathan. You take simply very cool and calm, quiet way. You talk. That's why I brought so many other people. He's telling you, eat your good food. Your food was the medicine. I attended 2014 one conference in United Nations Food and Agriculture Organization organized in Washington DC. Food is a medicine. That year, one of the Nobel Prize medicinal plant, one lady got it from China. Nobel Prize for medicine. We had a small program. I am also one of the committee member for United Nations Zero Hunger Challenge. I'll tell my story. I told I cannot speak in English, but I got a chance to meet the 2 eminent, important people in the world. Kofi Annan, 2003. I got a Best Youth Award, and Geneva Socio-Economic Council, almost 125 country people, 165 country people participated, 25 country people selected. I am one of them. I got it, received from award from Kofi Annan. Second one, Ban Ki-moon is appointed me, my presentation like this. When I am reaching India, I got a letter. You are among the 20 people in the world. I am also one of them. Don't want to waste food. First 1,000 days. Why first 1,000 days? Particularly women become pregnant after marriage. The first 1,000 days, now today India is facing biggest problem, malnutrition. Everywhere. It's not only for urban or slum or rural or wherever, rich or poor. There is a basic problem. We want to give a good awareness, not literacy. Awareness very easy, you eat this and all. But literacy is very important, nutrition literacy. That's why we are starting a program called First 1,000 Days. How do the baby go to grow? This is a baby model one garden we developed in our Chengalpattu district, Chengalpattu GH hospital. There is a small nutrition garden. What you are going to eat, this is a mother room. Inside, what is the baby going to be? Why I am telling you this and all, definitely you are going to tell your parents or next generation to people what going to. Vitamin A, what are all give? How many people you eating for a day? Sweet potato. Sweet potato, one of the best food, highly nutrition A. Okay? Vitamin A. Vitamin B, vitamin C, vitamin D you are getting automatically from sun. Vitamin K. So many things are there, our natural resource. Murunga, vitamin A, one of the best. I don't want to use after 40 years, you have people good. So many people don't have a glass. Otherwise, the eye doctor always call after 40s, come to the club. Really, I'm telling not joke. All because Murunga, we have a vitamin, all the things. Iron, iodine, zinc, everything's available, one plant. Naturally is giving. That's why. This is another, we have a plant, Professor Swaminathan brainchild, genetic garden for biofortification, natural biofortification. We don't want to made like anything else. Naturally, whatever you're going to eat. This is a demonstration. We did a 5-state program. Now successfully is growing, including Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Maharashtra, wherever the weakness are children. That's why. I told you, nutrition literacy is very important. We don't want awareness is very easy demonstration, but literacy we want to bring together. I told the Murunga. Murunga is a nutrition for iron, like a Spanish going to eat like that. Milk 17%, 15% of all vitamin A, everything is available through only one plant.
Nowadays, the people are not ready to eat, the younger generation. We are ready to bring a capsules. Really, I am not telling joke. CFTRI, Central Food Processing Institute in Mysore, brought a capsules now. Available in the shop also. In case your people want to overall be thin like you eat more nutrition food. Okay. The farm, the future. Okay. This is a smart farm we are going to do. Naturally is growing a lot of millet. 2023, International Year of Millet. That millet was grown very important in Tamil Nadu and Odisha. Odisha is number one. Madhya Pradesh, all the states are doing, but internationally, Tamil Nadu millet were highly nutrition, because in Tanjavur we have an institution called Indian Institute of Food Processing Technology, giving a nutritional value also. Maybe your possibility visit, anybody want to start after IAS or something like that, you become a businessman. So good, internationally people are waiting Indian millets. That's why we were starting a international millet program. This is a people are custodian. Almost Odisha, there's a place called Koraput district. Almost more than 58% of people, tribals. We selected around 10. These people are custodian, medicinal plants, rare and endangered, including millets. All these people are custodian. Describe farmers' rights, conceiver, cultivator, breeder. These people are mainly, maybe your people must know more detail. Maybe some question will come. Who's the custodian of millet and natural things? Particularly one institution is there in Madhya Pradesh, Tribal University. Very famous one. Basically, it's Central University, like Pondicherry, Tamil University from Tanjavur and all, that kind of things. These people are, that's why Genome saviors, these people are almost 3,700 variety, rice variety, seeds available with these people. One of this lady got a Padma Shri award 2 years ago. Our Kamala Pujari. This lady got a Padma Shri award, also given a recognition from United Nations, given a big award, Johannesburg 2002, South Africa. He never been anywhere, but invited to United Nations Development Program, invited this lady, because alone, one person alone, 3,700 rice variety gene bank. We have only 2 gene banks available. One is in Delhi, NPBGR IRI campus, NPBGR national program. Second, with the village level, community level, this lady have. That's why these people are always genetic resources and biohappiness. These people start one program. This is why biohappiness from conservation, sustainable equal benefits and biodiversity. Anyway, okay. Last 2023, I given a recommendation when I met the Prime Minister, knowledge on wheel, that train Kashmir to Kanyakumari. We want to create one awareness for the reaching the unreached. Every state have a diversity of the food. India, everyone. Go to north, people always chapati or roti, parota, blah, blah. But Tamil Nadu is this side, dosa, idli, puttu, blah, blah. That's why we want to create some awareness, what a food diversity through knowledge on wheel. We want to grow all the people through train. That's why Prime Minister is very happy to inaugurate it 2023. It's my own idea. This is a gene bank I told at the beginning. That's NPBGR gene bank national level, the first one. This is a community level gene bank and seed bank. Those days, village level people always kept in the seeds inside. This one solved in Norway, -20. In case the world war, today is what's happening in the world level war, something's happening, big level, all over the world war is coming. Where the seed? I don't know how many people know about Chennai Vavillo. That is the biggest scientist, seed scientist from Russian scientist. People put him stones in the face. He's a crack fellow, something is collecting and all. But after his death, whatever the saves, seeds, people are harvesting today. That's why the gene bank created 2 places. In India also ready to doing one for near Himachal Pradesh,
under the DRDO, the safety purpose. And we have an interesting program, sea water farming. India, our program almost 1,000 kilometer sea water, 1,000 kilometer sea water. But we want to create that water, want to useful. Professor Swaminathan have an idea. Why not to use particularly the sea water farming? That's why this kind of plant in Chidambaram, mangrove forest, I don't know, Pichavaram mangrove forest. That's why sea water, natural resources, Dandi March, everybody knows. One is Vedaranyam, Vedarathanam Pillai and Rajaji did it the same thing, because Gujarat, Mahatma Gandhi did it, everybody talking about Dandi is very important. Here in Tamil Nadu, our last place, Dandi, Vedaranyam also very important place. We have a connectivity. Now everybody is having a cell phone. Though we are in 1992, Professor Swaminathan idea, that's information village program. Those days not this much cell phone and all. Through mobile, we have a connectivity through ISRO, rural people. It's called Village Knowledge Center, Village Resource Center. How to information going to reach the people. That's why we call reaching the unreached. After 2024, the tsunami, 2004 tsunami time, one of our person from Singapore called to save almost Chidambaram. No life loss. But whether our near place Pichavaram, we saved almost all the family. Veerambatnam in Pondicherry, no loss. In the Hindu paper, go to put nobody died anything because of through the information village program. This is all the people. Jamshedji Tata given a big support. This is not like PhD, your people degree holder, only 8th standard file, 10th standard file, all the people, but very knowledgeable people. Dr. Kalam came 2 times a convocation, given a fellowship award. We did it all over the world, more than almost 60 lakhs people. Today India, we are covering this kind of work. Today everybody have a mobile phone. Those days not a mobile phone. Like Motorola, big phone. We are connectivity through reaching the unreached the program. Dr. Swaminathan, I told in the beginning, action today, not like promise tomorrow like a politician. We want to do something. Today itself we take action. I am always take that way. Professor Swaminathan contribution, global level, is not only Indian scientist claiming I am from India, but is a global scientist. His contribution today, one example I want to tell you, after Vietnam War, American War, people thought Vietnam is gone case. But India, Indira Gandhi and Professor Swaminathan, through Professor Swaminathan, given a seed, rice, Nellu Veda Koduthu. Today is globally #1 country in the world, rice supplying Vietnam. So hard work, and also the technology from India. This is a science, I don't want to give it to you because the science is very, very important. Jawaharlal Nehru, after the Prime Minister, 2 things he told. Everything can wait. 1947, after independent India, became a Prime Minister. He addressed all the young people in Delhi. Everything can wait, but 2 things not. One in agriculture first. Don't want to wait agriculture, immediately start. Everything will wait, not in agriculture. Second one, you friendly with the science, want to grow. That's why so many university today and IIT, those days only 5 IIT. Very easily now, almost 26 IIT is there. 28 state, but 26 IIT today. Those days only 5 IIT. Chennai, Madras IIT supported by German government those days. Each place, Madras, Mumbai, Delhi, Kanpur and Kharagpur. Very simply. But today everywhere is there competition because all Jawaharlal Nehru contribution. I told the youngest country in the world, India is almost 140 crore people. More than 74% are the youngest people. Today Trump is a very threat because of our people are there, our people like you, young people. Otherwise, India is the youngest country because everybody is scared. India do anything. That's why. We have a policy, youth in agriculture. Professor Swaminathan chaired the committee, National Farmers Commission. I don't know, some years ago, so many farmers fighting, Punjab farmer in border of Delhi, blah, blah. Okay, that's all settled down because of Professor Swaminathan report. Everybody is shouting, Swaminathan report, Swaminathan report. This is a report recommended by Dr. Swaminathan. Yeah, issuing shaping the India's future.
That's very, very important. I wrote 2 books. Youth is a sustainable future of India. That's why our main Dr. Swaminathan biography, I did it. Go for healthy food, healthy India. That's why I can. Now, I'll tell my story. I'm running a small night school when I study the 6th standard. Basically, what titles are is given, tell my own experience. Before my experience, I want to tell something about what Professor Swaminathan. Professor Swaminathan, 86 honorary doctorate. What you are putting a PhD, he's got almost international, national universities, 86 honorary doctorate, Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna after death, and almost whatever is award he got it, donated to the foundation. Almost more than 25 crore cash award he's got it, donated to the foundation. 50-acre land from Wayanad is own property, donated today that land worth almost 100 crore. All the things donated. We have started only 3 people in the beginning, 1989, Professor Swaminathan, one lady, Dr. Rajeshwari in US, Arizona State, and myself. Only 3 people. Almost I completed 37 years. I don't want to jump anywhere. I got a lot of opportunity, but no, I don't want to. I dedicated my life to Professor Swaminathan. Treating different way, not like a working and all, boss like that. I come from small village near Kundratur, studied in there, elementary school, government school. Then I come to IIT Madras, then met Professor Swaminathan. I did my PhD from Madras University. 2007, I got a degree. I visited almost 38 countries so far, but not my personal money, everybody who were inviting. No, I want to tell the truth, no. And second, almost 30 times I visited US. And I reached, I'm so happy, the younger generation, the subject I took, youth. Youth will do anything. You want to shout, will shout. You want to fight, will fight. You want to fight against hunger. That is my conviction. Because going to be very biggest threat, global level, 2050, India population going down. What is the growth today? Automatically going down. Going to biggest problem again, food problem will come. That is a index FAO, Food and Agriculture Organization. I told the 20 people in the global, we are all the food waste, zero hunger challenge. The zero hunger challenge, not our brainchild. Our President Lula, Brazil president, he brought the first to introduce zero hunger challenge. That's why Ban Ki-moon introduced a global level. Why only one country is doing? No food waste. I don't know, before independent India, people, marriage and all, only 40 people allowed. Leave, talai. Both will count. Only 40 people. Sir knows, I think, parents will maybe count and send it inside. This is my uncle, this is my aunt. No, police will stand in front of. Only 40 people. That's a food starvation that time. Today, go and see how much food we are wasting. Any marriage, whenever I'll go some marriage, my wife always catch me. Don't shout. Because I shout. I won't put a case against who are food waste, criminal case. Really. Because such a food waste, go to the 5-star hotel. People paying 2,000 rupees one plate. Who the invitees don't know what the fellow is paying. The plate vanama, no plated. This is going to be happen. Why I am teaching you? The food waste, 44,000 crore. Every year India is wasting food. 44,000 crore. I am not telling joke. Go to the index. This is telling true. But at the same time, 1/3 of people going to empty stomach still for a day, no food. Where we are, stand. What you are doing. We want to teach the children. You are okay. Next generation, how to, when we are all small child, my father will beat immediately. Food waste means ஒரு உத கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு பருக்க போச்சுன்னா கூட ஒரு உத கிடைக்கும் அந்த மாதிரி food that much essential those days. Today we are getting so many everything free, government is giving free, blah blah. That's why we are wasting one side. And also junk food. We don't avoid, that's why the beginning I told, health is very important. Wealth anytime will come. Your people become a good IPS, business people, whatever, wealth automatically will come. But we want to need a very good health. We become a good health, good country. That's why the final
put healthy India. That's why. Any question, please, because I served 125 children studying my night school, poor people. Basically, 1987, I started a small night school for evening, underprivileged, economically poor. Second things, Madam introduced, told about me. Every child a scientist. How the blind children become a scientist. It's called touch and smell garden, visually handicapped. Natural giving a very nice, so many medicinal plants, rare and endangered. Very easy to touch and smell, like a Karpuravalli. Through plant, I am teaching blind children become a scientist. Blind children, we cannot go for science because after 10th standard, you cannot go for the lab. Always the blind colleges are there, go there. People always go for only arts and science, BCom, BA, literature, blah, blah. But we are take a school level children, Little Fair School, St. Louis School, so many schools are there in Pundamali, blind school and all. We are giving an important for these children also, under the corporation children, economically poor, socially impact. That's why we want to create, everybody have a knowledge, everybody have a good brain. Your people, most of people, you want to be success, early morning 4:30, you must get up, study. That is my advice to you, because when I studied, my parents tell morning, எது பண்ணுற முதல்ல கழனியில் போய் வேலை பார்த்துட்டு வா, அதுக்கப்புறம் வந்து படி. This is those days priority. I don't know nowadays, கழனி பார்க்குறதே இந்த சென்னையில் லிட்டில் ஃபேர் ஸ்கூல், சாரி ஒரு ஸ்கூல் இருக்கே மவுண்ட் ரோடில் ஒரு புட்ஷெப் அந்த மாதிரி ஸ்கூலில் சர்ச் பார்க் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் கேம் டு விசிட் அவர் ஃபவுண்டேஷன். அங்கிள், நெல் காய்க்கிற மரம் எங்கே இருக்குது? Really, I am not telling joke. Really, the question asked me, நெல் காய்க்கிற மரம் எங்கே இருக்குது? That is the situation today. இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா மாடுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படி கேட்பான் இல்லையா? We want to save the nation, next generation, become a good health. This is all. You become a one day IAS officer, IPS, whatever you are, administrative power. Do something for the country, something for the children. Thank you very much. Thank you so much, sir. So the second part is question and answer session. We have prepared many questions. First of all, I wanted to really thank you for sharing your wonderful experiences. முயற்சி திருவினையாக்கும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணமாக இன்றைக்கி நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலேருந்து சொல்லியிருக்கீங்க. உங்களுடைய பயணம் மிகப்பெரிய ஒரு பயணமாக இருந்திருக்கு. நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கு பின்னாடியும் எவ்வளோ உழைப்புகள் இருக்குது, அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பெரிய சாதனை இருக்குது அப்படின்றது நீங்கள் உதிர்த்த ஒவ்வொரு வார்த்தைகளிலும் வெளிப்படுது. அதே போல் எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ண அந்த ஸ்லைட்லேருந்து நிறைய விஷயங்களை யூ ஹாவ் கிவன், பர்டிகுலர்லி எஸ்ஏ ரேட்டிங்காக இருக்கட்டும், இல்லை பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டுக்காக இருக்கட்டும், அல்லது ஒரு ஜிஎஸ் பேப்பராக இருக்கட்டும், அது அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக எழுதக்கூடிய டாப்பிக்காக இருக்கட்டும், மெனி வேர்ட்ஸ் சார் ஹஸ் கிவன், பர்டிகுலர்லி different words, reaching the unreached, knowledge on wheels, frozen seeds, conservation continuum, then voicing the voiceless, capacity building, think globally and act locally, make friends with science. Only science will solve the problem of hunger. Youngest country in the world, national policy for farmers, save farmers and save farming, agri search with the human touch, healthy food and healthy India. So these are all the words, and a zero hunger challenge. And not only this, but also many words, whatever sir used, I'm sure definitely this will help you not only in your personal life, but also to clear this civil service examination. And in the today's session, we have prepared certain questions. I'm sure definitely for this kind of questions, we can never find an answer in a book. Only from the people like you can give the best solution for this. My first question is, we had the Green Revolution in 1960s and in 1970s, which fed the entire nation. Then we had White Revolution, which made India largest milk producer in the world. Which revolution do we need now for the current times? Is it the evergreen revolution? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, correctly said. 1968, January 3rd,
Walter, the place called Walter, every year, January 3rd, there is an Indian Science Congress happening. Almost 7,000, 10,000 scientists together. That Science Congress, Dr. Swaminathan was the president. In front of Indira Gandhi, that time Prime Minister Indira Gandhi, he said, sometime Green Revolution always people will accuse because of environment problem, water problem, blah, blah. Some organic farmers and all kind of things, still accusing going on. But that time, in case Green Revolution not come, I cannot speak in front of you today. Because that time is that is problem for food. That's why Dr. Swaminathan given a coin, green to evergreen revolution. This is called sustainable agriculture, organic agriculture, all kind of things combined by evergreen revolution. That's needed today, all the younger generation, because people are talking, including our policy, natural farming, organic farming, all together. One example, Sikkim, the one state, take a model, organic. It's a small state, but organic farming policy. In India, 140 crore people, we want to feed everybody. That's why I told we need a evergreen revolution is must. All farmers together. So like a movement, not only one farmer alone. Everybody do, definitely will achieve that goal. Otherwise, again, going to beg the bowl. Really, that's why evergreen revolution needed. Sir, this is a follow-up question with respect to this organic farming. One side we are talking about the organic farming, another side we are talking about the food security issues. So, do you think that through organic farming that we will be able to face this food security issues? Of course, I am also, because in the country, you read the newspaper or whatever, we want to, that's why we need a farmers literacy program, because we go, the total population, again, we cannot go in the beg. We cannot, organic farm, purchasing power also very important. In Nagar, people ready to buy organic food. But to go to next small slum area, how can these people purchase? So, in terms of productivity, it is very difficult to Of course, sir, feed the 140 crores population, right, sir? Yes, of course. That's why we want to the mass movement, mass cultivation only. That's why the national demonstration, first, second slide I show, how did the demonstration happen in agriculture. We need such kind of formula definitely happen. Same time, fertilizer will be, soil health also very important. Soil needs some nutrition. As a human being, everybody need a nutrition. We are eating like a mutton, chicken, all other blah blah, for needed our purpose. What soil can do? Soil also need a nutrition, no? Soil fertility is very important. That's why we need such kind of things. Again, another question with respect to the organic farming. The whole world is facing the issues related with the climate change. With respect to the climate change, the Indian agriculture also is facing a lot of changes. What are all the steps that the government of India should take and consider so that the Indian agriculture can be protected from the climate change? Sir, climate change global level scenario. I don't know, 1972, the first climate conference. See the title, Climate Conference in Geneva. 1982, Sweden, Stockholm, Climate Change Conference. Right? Each 10 years once, things are changing. Same like what? Climate change, climate adaptation. Now, climate smart. We need such kind of awareness program for particularly the Indian farmers to need more. And second things, I'll tell you, first question you told me, organic. Without cow, what will happen? Those days the farmer compulsory mandate 2 cows, 1 murunga maram, the must. That only declare called farmer. Today go to the village, how many places in Chennai there is a ban, no cows available in cities. But go to next to Tiruvallur. Just to see Tiruvallur, where now I am preparing on 200 acre Murunga park. We cannot get a cow dung. I am searching. I want to buy a cow dung, but no cow dung available. Without animals, how can this possible? We want to give awareness to the farmer or the younger people. We have a tanvas,
Tamil Nadu Animal Science University. We are ready to give the material, but no ready to give, no ready to take. That's why everybody need a change. Yes, again, with respect to the farmers, as you mentioned, again, there is a follow-up question. Please. One side, we have to encourage the farmers. Other side, whatever the produce they have produced, they are not getting the enough price. Even through minimum support price, they are not getting the enough support. So what kind of reforms it is required with respect to the MSP as well as to encourage the farmers so that in future they will be very happy to engage in the agriculture and allied activities. Sir, very interesting. This is a timely needed. People must to know about what National Commission on Farmers. In India, after independent India, there are so many agriculture commission did it. So many commission. Starting from 1947 to still 15 Prime Minister of this country so far. You go to my correct or not, but so far after Jawaharlal Nehru, still Modi, 15 Prime Minister. Everyone will put some commission for agriculture purpose. The first time Indian history, global level, Farmers Commission only in India happened. National Commission on Farmers. That commission report is available. The MSB, very minimum support price, what is C2 plus 50, C2 plus 50. That is why still farmers are shouting government, still not become an act. We are ready to give a policy 2007 to 7. 2 years the report we did it, all the country meet the farmers, getting not only wrote, getting from information from farmers what the need based assessment. All the collectively given to the Prime Minister. Then one more committee, review that committee. Now other committee is going on, still not stopped. But the timely need such kind of MSB because what harvesting material ready. I am the farmer. My contribution, who will give the money? Farmers not getting anything. More than 8 hours or 10 hours I am spending in the farm. But we are not giving a recognition, my time and thing. What will happen? That's why the MSB C2 plus 50, that's the meaning. We want to, that awareness very, very important. Sir, again, even if you are giving MSP and other things, after the production, when they go for agriculture marketing, there is a lot of corruption which is involved in the mandi. What kind of reforms which are needed? So the middleman must to cut. The people farmers are growing, farmer not getting anything. A simple example, go to the Nasik onion grower. When I don't know how many people know about Devagowda government fall down because of the onion. Your people don't know, I think. You are all small child that time. One government is Kadam because of the onion price. We are importing from outside Iran and all. But the farmers getting only 2 rupees. See, price value. The people spending money so much. The middleman kept it there, storage. Then it's growing. Sir, rule of the agriculture cost and price commission, what they are doing it. That's why I want to tell you, sir, each one government ready to directly buy farmer. No middleman, no allagula. There is everywhere, there is a in Tamil Nadu, in Gindi, near Tansi, there is a marketing department. These people decide, you can go to Tanjavur, Thiruvarur and all, after harvest paddy, how many days people are waiting? The price purpose, the roadside. Each crop, each commodity, the cash commodity. That's why Kerala is very clever. I'm sorry to say, because all the board, Kaya board, coffee board, tea board, all the board in Cochin. That people decide. Kerala people are very clear. You don't want to go for other things. But in other states, still facing problem, including Andhra, Tamil Nadu, including Punjab also the same. This is a need, a timely. Another thing is, sir, can we allow the genetically modified crops? And what are the challenges? And is it the future? Sir, the two things here, no other country have. One is a National Biodiversity Authority. Fortunate that office available near my office in Taramani only. You cannot change all the government offices in Delhi, authorities. Only biodiversity authorities in Chennai.
These people are working on it. He cannot do anything without these people permission. Also the biotechnology regulatory authority, government is still not approved. Sir, what's correctly GM modified. Brinjal has come. People immediately stopped in Congress government. When Jairam Ramesh was the minister, he stopped. Neighboring country like Bangladesh already declared, I ate BT Brinjal. Because I want to test what's happening for my health. But nothing will happen. 2015, I visited there. I got it through FAO. Somebody is given a nice vada type. I eat, then it's told me BT Brinjal. Arey kya kar? I stopped. Then now, BT mustard has come. Now Government of India released. Kadugu, BT number was won. Now something need tested. This is called regulator authority. That kind of things government will approve, very easy to take forward. So is it the future, sir? Definitely the future, because in India population the way, we need more technology transfer. Because when sugar come, insulin we take. Why we were not gone for kasayam? That also very important. Right? Nobody, antibiotic everybody is taking after anything is come. Technology, as a scientist, I want to accept. So one more thing, whenever our students they are appearing for the UPSC personal test, this question is repeatedly asked, but sometimes we are unable to give the proper answer. I am sure definitely you will have the most appropriate answer. Why in India the cooperative farming it is not so successful, and when Amul and Avin they are able to do something great, why not in the rest of the India, sir? Sir, the first want to thank to we Korean. Those days, because of the milk production, today we are climbing number 1 the country, the world, milk production. Wheat number 2. The fish, we are also number 1 now because of Blue Revolution is happening. World Fish Center, I don't know how many people know about, there is a World Fish Center. Everybody talk about the food security, rice and wheat, but more food globally is giving a sea only. Seafood only, highest. That's why what you said is a correct. Time has come. What sir is asking, I agree. They are ready to cooperative model, the must, because that's why FEOs come, Farmers Producer Organization. Now only is getting awareness, government giving a more important, because Amul model is now adopting everywhere, every commodity. Go to the small Viluppuram district, small onion or groundnut or any crop, I'm telling, cash crop. The people, farmers decide. It's a cooperative, I cannot change. Simple example, I'll tell you what's the cooperative model going to be apart from Amul. Go to Ooty and Kodaikanal. Tibetan is there. Koshotra Vikra Tarima. You met the Sotar people? Two places, wherever that cold place, Kodaikanal, and these are two places everybody will see. Go and ask small one shotter. Each 10 shop will be there. 10 shop will give the same price. Nobody will give a 5 rupees. Sir, chai piyenge, tea vangitara saprungo, but 5 rupees koriki mata. That is when farmers going to learn this kind of thing, that our question will be 100% acceptable. Cooperative model. I like this people model. One person did a PhD about this people model, Tibetan model. Next time your people visit a tour, Kodaikanal or Ooty, just to see what the people are understanding and awareness. Very easy, simple. Shawl or shotter or topi, not ready to 1 paisa reduce. Every 10 shops the same. We want to adapt it to something like that. Our people not like Kaigari people, not like that. This fellow give 100 rupees. Okay, come, I'll give it 75 rupees. Happening or not? We want to change that mindset. That's why. Yes, sir. Sir, what are the major challenges that you consider that this will be the very biggest harmful to the agriculture sector as of now? See, unfortunately, next war going to be happen global level. Water. War for water.
I don't know people, there is a book. Also India, last government, there is a Department Science and Technology, War for Water. Whenever the case, Karnataka not giving a water, our Kaveri Delta people immediately shout. Correct? Why not to save our water? You need, I am a rainwater harvesting facility specialist. When Jayalalitha, former Chief Minister, given 2002, what a problem facing in Tamil Nadu. We been given idea. In near, your people have a time, go to the place called Tan Malai Illam, near Santom. There is called Malai Illam. We did its awareness policy. Every household need a rainwater harvesting sector, the mandate. Without water, rainwater harvesting, water line will cut. That's a legally point is there. Santasala Nair was a secretary, given order. How many people following now? That's why in the rural area, overall work in agriculture is community water pond. See that small country like Israel, after 10 feet, sea water. But globally, water all eating today, orange, supply from Israel only. Very strong. We want to create the water awareness and literacy. Every human being. I don't want to tell tower people only do or housing board people only. Everyone, including city or urban, slum, rural, whatever. You must, water awareness, water literacy is very important. It's called water bank we want to create. And two things we want to teach. One is a water auditing for the children. Water auditing, the new thematic children. Because how much water wasting for a day. Children want to know about it. குளிக்கிறதுலேருந்து குடிக்கிறதுலேருந்து நம்ம எவ்வளோ வேஸ்ட் பண்ணுறோம். தட்ஸ் another one is environment auditing. Nearby, how many trees available? What is the ecosystem? Birds are coming. So without birds and ecosystem, biodiversity, nothing, no tree, nothing will come. We want to give this kind of awareness for the children. This is all the future. That's why good things will be, get a good, otherwise the climate change, again mask will put, not to corona will come, but generally we want to put to protect ourselves. Good air purpose. Right? Yes, sir. Who I am. நான் என்ன எல்லாரும் PhD டாக்டர்லாம் சொல்கிறீங்க இல்லையா? I am basically discontinued for 5th standard. My parents took me to tailor shop. நீ கொஞ்சம் tailoring கற்றுக்கோ. I said no, I want to go study again. I ran away to my sister's house near Kundatur. I studied 10th standard. Again, because of shooting, I cut the school. 10th la fail. 2 subject la. Same science and English la da. Correcta. After appear, today I am standing in front of you, a doctorate. See, my success not simply got it. My sir told me a hard work and all. I want to study. When I studied the 6th standard, I don't have a 6 rupees pay my tuition fee. My father was struggling. But I go for a harvest rice and all, no? அப்போ ஒரு பழம் கொடுப்பாங்க. This is very, very interesting story at that time. I think I want to become a good, but I facing the problem, I don't want to teach the other children. When I came back to Chennai, I started the night school in 1987. 25 children I started, 125 children studying in the morning. Like a few people, good name, some people are IAS, Chitran or Ponne. Saidi Doraisami's Central Asethi is become a sub-collector now in Kanchipuram district. One more person, IPS officer, is now in Thiruvarur district. One person now is a professor. I recommended Jayalalitha one letter. He helped me through Anna University as a professor now. Why I am telling everywhere, everything's possibility. We want to become role model for others. I always tell my children, take it not like a big people from foreigner. Our own people be there as a role model. We want to take something. Sir is one of the role model. He saw in front of his father. I like my father. He showed to me what is agriculture. That's why I always encourage the young people. இப்போல்லாம் குழந்தைகளுக்கு அக்ரிகல்ச்சர்னா ஐயோ நான் போலேப்பா பை இட் ஹாப்பிலி ஐ டெல் மை சன் செகண்ட் சன் நேம் கால் ஜீவன் he completed a NEET, he got a medical seat, he refused, no, I don't want to go medical, I want to, through influence for Swaminathan follower, he now BSc Agri, free seat is got it from
medical, but he don't want to go. Some of my friends, or my your friend, ready to sponsor also. He said, no, uncle, I don't want. But he paid 8 lakhs, Tamil Nadu Agriculture University, Coimbatore industrial quota, because 2 mark he's got only Madurai campus, but my son want to Coimbatore only. Then I paid the money and got today is in Wageningen University, where Professor Swaminathan did a master. He's got a master degree he's doing. Last 2 days, appearing top 10 student is also one of them. Is like very much, I'm very proud to say he become agriculture scientist in the future. Please, floor for you. கேளுங்க நிறைய क्वेश्चन கேட்டா தான் ப்ளீஸ். The timely, urgently needed your question to attention the government of India, because of agriculture subject, not the state subject. Okay, this is come for central government subject. The storage, particularly purchasing through FCI, Food Corporation of India. Wherever you go, those days when the Green Revolution time, C. Subramaniam, Swaminathan time was developed. You know, after 60 years, still the old building only live. Now only government allotting everywhere, the warehouse, privatization, all kind of things coming. Now started. One example I'll tell you, few years ago in Punjab, Godumai godown irukliya, storage. All rat going to Hindu paper, all the newspaper also show. Now something is coming up. Anybody is interested, warehouse corporation ready to give us support. Thank you. Please. I am also talking about youth in agriculture. My book, Attracting, Retaining in Youth in Agriculture. Attracting is very easy. Tomorrow I will bring in, people want to come. Nayandara come and stand telling Ayadara. Really I am telling you. I brought Sarath Kumar, my good friend, Kamalagasan, my good friend. I brought him to store, please address. Everybody is come. Okay, that's called attracting. But retaining is very important. When that's agriculture is a business model, what you are telling the correct. That's why my idea, I want to become agriculture, become a business. When I am going to introduce myself, when meet anyone, I am a farmer. People are farmer like that. But I am agriculture businessman. Immediately. Now the people are giving that kind of chance. They are looking forward something like that to going to change. Now the younger generation come forward. Tamil Nadu Agriculture University giving a MBA. Only study, not only bad. Practical experience only we are looking for. When my son is going to be agriculture graduate, he is ready to IPS or IAS idea. But he told, no, I want to go and research or do something for the nation. That kind of people also, their mindset will be changed. That's why motivating. Definitely your question will be answered very soon. Please note, சாருக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். ஒருத்தர் படிக்காத ஒருத்தர் இன்றைக்கி அக்ரிகல்ச்சர் பிஸ்னஸ் மேனாக பயங்கரமாக உயர்ந்திருக்காரு. உலகம் முழுக்க தெரிஞ்சிருக்கு அவரை. அவர் பேர் அவருடைய பிஸ்னஸோடு சேர்ந்தே வந்துருச்சு. இப்போ நான் அந்த 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 ஃப்ரூட்டை பேரை சொன்னோடனே இப்போ சார் அவருடைய பேரை சொல்லுவார். ஓகே, அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அந்த ஒரு ப்ராடக்டில் குளோபல் லீடர் ஆகிட்டார், குளோபல் லெவலில் பெரிய ஆள் ஆகிட்டார். சார் பனானா கருப்பையா. ஓகே, திஸ் இஸ் த அடமொழி. ஓகே, தேனியில் இருக்காரு. பனானா கருப்பையானா எவ்ரிபடி நோஸ். அவர் வெயிட் ஹைட் எல்லாம் பார்த்தாலே பனானாவுடைய மேலே இருப்பார். நிஜமாலுமே போன சண்டே தான் நாங்கள் மீட் பண்ணோம். அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் ஆங்கிலத்திலலாம் பேச மாட்டார். ஒரு விவசாயி, இயற்கை விவசாயி. அவர் பிரைம் மினிஸ்டரை பார்த்துருக்காரு, பிரசிடெண்ட்டை பார்த்துருக்காரு, குளோபல் லெவலில் நடக்கிற மீட்டிங் அட்டன் பண்ணியிருக்காரு.
ஃபுட் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட் நடக்கிற குளோபல் மீட்டிங்க்கு அவரை இன்வைட் பண்ணுவாங்க. இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவலும் பண்ணுவாங்க. இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நடக்கக்கூடிய அத்தனை சம்மிட்டையும் அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு பனானா கருப்பையா. ஓகே, எப்போ சாதாரண சார் சொன்ன மாதிரி தேனி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வெறும் வாழை இதில் பண்ணிவிட்டு அதை எப்போ நான் சார் சொன்ன மாதிரி தான் அதை வந்து நான் வந்து பிஸ்னஸாக பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாரு. என்னுடைய நெருங்கிய நண்பரும் கூட அவர் ரொம்ப ஒரு நாள் நான் அவரையும் கூப்பிட்டேன். நான் சார் என்ன சார் எங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய பசங்க இருக்காங்க, என்னைய கூப்பிட்றீங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஹம்பிளாக சொன்னார். பட் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷனரி லீடர் அவர். ஸோ அது மாதிரி இந்த வார்த்தை சொன்னோன்னே எனக்கு அவர் ஞாபகம் வந்துச்சு. அக்ரிகல்ச்சர் பிஸ்னஸ் ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்ப சார் ரொம்ப சாதாரணமாக இது பண்ணார். நான் ஒரு பழைய வியாபாரிங்க இப்படி சொல்லி சொன்னார். பக்கத்தில் ஒருத்தர் சொன்னார், பழைய வியாபாரி எத்தனை கோடிக்கு பண்ணுறாருன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு. நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாரு. அந்த மாதிரி சி அக்ரிகல்ச்சர் ஒன்லி ஒன். ஐ ஆல்வேஸ் கிவன் அ லெக்சர் ஆர் வாட் எவர் யங்கர் பீப்புள் லைக் யூ ஸ்டாண்ட் யுவர் ஓன் யூ ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன். இப்போ நம்ம எல்லாரும் சொல்கிறோம், those days when I am a child, younger person, my father always said very simply, யார் பெரிய பணக்காரன், டாட்டா பிர்லா இல்லையா, ராமகிருஷ்ண பஜாஜ், இவங்கெல்லாம் தான் அப்போ பெரிய பணக்காரன். இன்றைக்கி பாருங்கள், ஆல் யங் பீப்புள், அதானி அம்பானியெல்லாம் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. இவெல்லாம் எனக்கு ஐ காட் அ வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மீட் அதானி ஒரு 18 years பேக் இன் டெல்லியில் இந்தியா இன்டர்நேஷ்னல் சென்டர். தட்ஸ் ஒரு லோதி ரோ எஸ்டேட்டில் இருக்குது, வெரி யூனிக். அங்கே ப்ரொஃபஸர் சுவாமிநாதன் பார்க்குறதுக்கு வந்தார். மேட் ஐ எம் சிட்டிங் இன் த ஃப்ரண்ட் கார், ப்ரொஃபஸர் சுவாமிநாதன் அண்ட் Adani together. We went to Swaminathan advised, why not you start something in food industry? This man don't know what agriculture, what food industry. He's a zero. He told me, Dr. Saab, pata nahi mein, kya karenge? Nothing will do, you start. Today, near Andhra, Tamil Nadu border, Gumdipundi, 480 acres godown is there with Adani. All the port, because of food industry is taking care. Why I am telling, there is a way, there is a way. You must start. Agriculture only place you become a boss. You are not going to work anybody else. You decide your own. Tomorrow you want to leave? Okay. Go and finish. You don't want to wait. Like me, I am going to ask my director, sir, naliki konja leave venu, permission. No. You must be there. Somebody visitor is coming. I always advise my sons also. You don't go to stand in front of somebody, ask job. You create a job. Because I met so many big people. Ramakrishna Bajaj sons. I met once, I car 4 people. Driver is there, but driver cannot open the door. Car. Somebody is coming in, open the door. One person coming and taking a lunch bag. 4 people are door. See, this man decide time for his lunch. நம்மளுக்கெல்லாம் டைம் ஆன பிறகு பெல் அடிக்கிற அது மாதிரி கிடையாது. அவன் டிசைட் பண்ண, ஓகே ஐ வாண்ட் டு கோ ஃபார் திஸ் டைம் லஞ்ச். வென் மை ஃபாதர் ஆல்சோ டோல் மீ, மை கிராண்ட் ஃபாதர் ஏர் ஓட்ட போனால் எங்கள் பாட்டி சாப்பாடு எடுத்து போகணும், எங்கள் அப்பா ஆஃபீஸ் போகும்போது எங்கள் அம்மா சமையல் பண்ணி கொடுக்கணும். இப்போ நான் ஒய்ஃப் பண்ண வீட்டுக்கு போகிறேன் சாப்பிட்றதுக்கு. ஆனால் என்னோட சன் அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அவன் டிசைட் பண்ணணும் அவனோட லஞ்ச் டைம். தட்ஸ் அ லீடர்ஷிப். தட்ஸ் வை யூ ஸ்டார்ட் பிகம் யுவர் IAS or IPS whatever position become. You create something to the people, become leadership as a ownership. அது நம்ம 100 பேருக்கு வேலை கொடுக்கலாமே. I always advise the people, go to abroad, earn and come back, invest here, give 100 people job security. That's the biggest support for the country. That's why the leadership, also what sir told correctly, businessman, அதுக்கு ஒரு business women. 2 people I will tell example. Anuradha Desai, you heard about it? Anyone? You have people eating a chicken, egg. This owner of Anuradha Desai, go to Venkateswara Achari. 39 companies today is holding. யாரெல்லாம் இன்சுலின் போட்டுக்கிற அப்பாலாம், அந்த இன்சுலினோட ஓனர் தெரியுமா? கிரண் மஜுந்தர் ஷா, பயோகான், பெங்களூரில் இருக்கு. Okay, these all people, women like you, take a role model. You want to become a, I don't want to divert your position, but I am telling you the role model. Some others, in case you have a sister who's a come. See, this kind of people also, they are always talking about the men. I always talk about the women who's a successor. நான் இப்போ கரண் மஜுந்தர் ஷா ஹஸ்பண்ட் பின்னாடி பேக் எடுத்து ஓடுறேன் டெல்லியில். என்ன மேடம் திருப்பியும் அப்படி தான் பண்ணுறீங்களா? ஐ நோ ஹர் வெரி வெல் போத்.
Why I am telling, we need such kind of personalities as a role model. Why not? I am also thinking like that. Now one day going to sit in the parliament. I want to become member of parliament. I want to ask questions. I want to give my ideas to national level or international level. This is my ambition. Some things we need the contribution of the nation. That's my next. I'm sure sir, நிச்சயமா அது நடக்கும். காரணம் அதானியை பார்த்துட்டீங்க, அம்பானியை பார்த்துட்டீங்க, டாடா பார்த்துட்டீங்க, பஜாஜை பார்த்துட்டீங்க, பிஎம் பார்த்துட்டீங்க, பிரசிடெண்ட்டை பார்த்துட்டீங்க, எல்லாரும் கூடயுமே க்ளோஸாக இருக்கீங்க. உலகம் முழுக்க ஒரு கான்டாக்ட். கண்டிப்பாக உங்களுடைய சர்வீஸ் வந்து இந்த நாட்டுக்கு தேவை. உங்களுடைய குரல் வந்து வெகு விரைவில் அங்கே பார்லிமெண்ட்டில் வந்து ஒழிக்கிறது நாங்கள்லாம் கேட்கணும். ஏன்னா இப்போ ரொம்ப நல்லூர்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் அங்கே போகிறதப்ப கேட்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. தோஸ் ஹூ அதர் கொஸ்டின்? எஸ், யா சொல்லுங்க. Good evening, sir. Sir, my question is related to Haryana and Punjab farmers, sir. Nowadays, the Punjab and Haryana farmers were affected by agricultural land degradation by adopting the wrong irrigation practice, sir. It leads to it leads to high salinity content in agricultural land. It causing the loss of crop productivity, sir. Do they have any alternative production in agriculture, and what are the steps taken to overcome this type of problem, sir? See, this is all monocrop, what the people did before. Only two crops the two states will do. One is a wheat, second one is a rice. Now only soya and all kind of things going to be changed, because Haryana and these people, one time failure in case climate, totally gone case. One crop, one yield gone case in wheat, totally India's food security gone down. We are number one, two states, very important. Second thing, you want to see one side you are telling. Success, I am telling you. How many people know about the basmati rice alone? Punjab, Haryana, Himachal, Madhya Pradesh, Kashmir. 35,000 crore every year. One time, 3 months only. These people getting 35,000 crore earning. But also see the other side. That's why climate smart, climate resilient. பருவம் பார்த்து பயிர் செய்ய சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம ஊரில், சரியா? தட்ஸ் அ ரியலி சயின்டிஸ்ட். யாரும் இப்போல்லாம் வாட்ச் கட்டின்னு இருக்க மாட்டா. நாங்கள்லாம் ஏர் ஓட் போகும்போது டைம் என்னாச்சுன்னு அப்படி பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க, ஓகே தம்பி 11 ஆயிடுச்சு, 2 மணிக்கெலாம் போய் சாப்பிட்லாம். ரியலி திஸ் இஸ் ஹேப்பன். தட்ஸ் வை climate risk manager we need to advise, not only for this state alone, including Tamil Nadu and other state. We did some demonstration before go to the field, something introduce. We want to demonstrate some. We did it at every village. 2 people, elected panchayat people, women and men. It's called climate risk manager. அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லித்தர வேண்டாம். We want to take it something very seriously, the local level people. That's called traditional knowledge. We want to adopt something. Punjab and Haryana, the same things happening. But unfortunately, the people monocrop is happening, creating problem, agriculture. We want to change. That's why we are telling, don't go. In Tamil Nadu, no need for rice. Honestly, government of Tamil Nadu is telling, no need for rice. We have enough rice. We got enough sugar patient. Need now, correct or not, I'm telling, we need now vegetable. How many people are eating vegetable? Purchasing. It's good. See, the vegetable demand is very high. We want to need. I have met Secretary Agriculture. He said, Dr. Saab, Are kadam finish here. Stop the rice. Our people always going only rice. We want to do most of horticulture crop. That's why giving a eco horticulture, national horticulture mission. So many schemes are there, but our people not ready to go. அதில் போனால் டெய்லி வேலை செய்யணும் இல்லையா? ரைஸ்ன்னு அப்படி கிடையாது. நட்டு வச்சாச்சா காலில் அப்படி தண்ணி தள்ளி விட்டியா வேலை முடிஞ்சது. காவிரியில் தான் நடக்கிறது. இதோடைய ரொம்ப லேசின்னு ஒரிசா பீப்புள், ரொம்ப லேசி. எனிதிங் எல்ஸ்?
this wonderful eye-opener session. Really, this session opened our eyes. So, my question, நம்மளோட GDP-ல பார்த்தீங்கன்னா 17 to 18% கவர்மெண்ட் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து GDP வருமானம். பட் ஒர்க்கிங் ஃபோர்ஸ் 45 to 60%-குள்ளே இருக்குங்க. ஸோ இப்போ 17% மட்டும் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறதுனால அந்த GDP கிடைக்குது. அப்போ அந்த அளவுக்கு மட்டும் ஒர்க்கிங் ஃபோர்ஸ் அந்த லேபர்ஸ் அங்கே இருந்தால் போதுமா, இல்லை நம்ம 45க்குமே புஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பெட்டர்? இல்லை, ஆக்சுவலி that's a correct question. Today is a very highly demand contribution of the people. அது இன்னும் வேணும். இப்போ இருக்கிறதுலாம் நீங்கள் go to survey, people not ready to come for this field level. This called agriculture transforming. Everything's ஒரு மிஷின் இருக்குது, ஜான் டியர் டிராக்டர். அந்த ஒரு மிஷின் வந்து 4000 ஏக்கரை சர்வே ஒர்க் பண்ணிக்குது. அதுவே ஏர் ஓட்டிக்குது, அதுவே சீட் போட்டுக்குது, அதுவே டெக்னாலஜி. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிரிங் இன் தமிழ்நாடு பிகாஸ் அவர் பீப்புள் வில் லூஸ் அகெயின். பட் என்ஐஆர்ஜிலாம் இருக்குல்லையே, அது கொஞ்சம் பாலிசி லெவல் ப்ராப்ளம். பட் டுடே வி நீட் மோர் பீப்புள். தட்ஸ் வை அட்ராக்டிங், ரீட்டைனிங் யூத் இன் அக்ரிகல்ச்சர் இதெல்லாம் பாலிசி. 25,000 crore money is allotted for Government of India. I am also one of the committee member and the PMO, very happily. But we are not ready to, young people not ready to come. Everybody white collar job only needed. நான் பிஎஸ்சி பிஎஸ்சி பயோடெக்னாலஜி படிச்சுட்டு கூழாங்கல்ல போட்டுட்டு போய் நைட்டில் பிபிஓவில் ஒர்க் பண்ண ரெடி. பட் ஐ எம் நாட் ரெடி டு கம் ஃபார். வி ஆர் ரெடி டு எம்எஸ்எம்இலாம் லோன் கொடுக்க தயாராக இருக்கு. பட் நாட் ரெடி டு கம் த ஃபீல்ட். We need more people. That's why we want to create this kind of programs. MSMEலாம் போய் பாருங்கள். SC/STக்கு 35% subsidy. Any kind of job you startup blah blah ஏதோ சொல்கிறா. That my idea to avail. கொடுக்கல சொல்லக்கூடாது, கொடுக்குறத வாங்கிட்டு பண்ணணும். How many people ready to positive energy is coming? 25% other community. But unspent money alone, இப்போல்லாம் சொன்னால் ரொம்ப வருத்தப்படுவீங்க. அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. கோ டு கூகுள். 1,800 crore ஸ்டில் லைங் அன்ஸ்பெண்ட் மணி இன் பிஃபோர் 20th of this month is want to spend. எப்படி பண்ண முடியும்? 1 year பட்ஜெட்டில் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்ட் 1,180 crore இருக்குது. இப்போதைக்கு எவ்வளோடா கொடுத்துருக்கீங்கன்னு கேட்டால் 98 crore தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்? We want to create this money also use for our money. நம்ம தான் டேக்ஸ் பே பண்ணுறோம். பட் பீப்புள் டோன்ட் நோ. அவள் தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் மைண்டு போயிடுவா. அப்புறமா அது திரும்பி ரிட்டர்ன் கோ பேக் ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட். உங்களுடைய இன்டர்வியூவில் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டு, கிளைமேட் ரிஸ்க் மேனேஜர் இந்த வார்த்தைக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். மாலை வணக்கம் சார். என் பேர் ராகுல் சார். சார் நான் வில்லேஜ்லேருந்து வரேன் சார். இப்போ வில்லேஜில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி இருக்குன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இப்போ எங்களோட நிலத்தில் வந்துட்டு ஒரு வேர்க்கல்ல வந்து பயிர் பண்ணோம் சார். அப்புறம் வந்துட்டு இப்போ கொஞ்ச நாள் ஒரு 10 years பிஃபோர் வந்துட்டு ஆஃப்டர் வந்து மக்காச்சோளம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சார்? அதாவது நெல் விளையிற மரம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டது மாதிரி. ஸோ அதை வந்துட்டு பயிர் பண்ண ஆரம்பித்தோம் சார். பயிர் பண்ண ஆரம்பித்தோடனே ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு யூரியா வந்துட்டு அது வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கணுன்ட்டு யூரியா வந்துட்டு போட ஆரம்பித்தோம் சார். தென் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் போக 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 அது கூட பொட்டாசியம் சேர்த்து போட ஆரம்பித்தோம் சார். சரி, இன்னும் கொஞ்ச நாள் போக 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 அது கூட இப்போ வந்துட்டு பூச்சி அதிகமாக வருதுன்ட்டு அதுக்கு இப்போ கொரோனான்ட்டு ஏதோ ஒரு மருந்து வைக்கிறாங்க சார். இதுமாரி கெமிக்கல் வந்து ஆட் ஆகிட்டே போகிறதால மண்ணோட தன்மை வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது சார். மண்ணோட தன்மை குறையுது, அதனால் வந்துட்டு ப்ரொடெக்ஷனும் கம்மியாக இருக்குது சார். இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறீங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு. அதாவது 2 விஷயம். ஃபார்மர்ஸ்க்கு இந்த ப்ராப்ளம் வர்றது எது தெரியுமா? ஆசை இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் இல்லையா? பேராசை. ரியலி ஐ எம் நாட் டெல்லிங் எ ஜோக். இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன்லாம் எல்லாரும் அக்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரீசன், இப்போ யூரியா அன்னைக்கு வந்து பசி, சாப்பாடு இல்லைன்னா செத்து போயிடுவோம், அதான் நிலைமை. அன்னைக்கு வந்து இம்மீடியட்லி நீட் 4% இருந்த இந்தியாவுடைய மொத்த உணவு உற்பத்தி 17% ஆனதுக்கு ரீசன் சாயில் நீடு நியூட்ரிஷன். 6 மாதம் விளையிறத
3 மாதத்தில் விளைய வச்சு காட்டுறதுக்காக தான் நீடட். 68 சொல்லியாச்சு ஸ்டாப், வி ஸ்டாப். அப்புறம் கரண்ட் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயாக கிடைக்குது, தண்ணி எவ்வளோ வேணாலும் அடித்து தள்ளலாம் இல்லையா. 2 விஷயம். இப்போ தம்பி மக்காச்சோளத்தை பற்றி சொன்னார் இல்லையா, இது கிராப் சேஞ்ச். அங்கே என்ன விளையும் அந்த சாயிலுக்கு, தட்ஸ் கால் அந்த இடத்துல என்ன விளையும் அதை முதல்ல வேர்க்கடலை போட்டிருந்தார். குட், நல்லா விளையக்கூடிய வேர்க்கடலைக்கு இவ்வளோ இதெல்லாம் தேவையில்லை. அந்த நியூட்ரிஷனுக்கு என்ன சாயில் ஹெல்த் இருக்கோ அந்த சாயில் ஹெல்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ சாயில் ஹெல்த் கார்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட்டில். அந்த சாயில் ஹெல்த் கார்டில் நம்மளுக்கு எப்படி ஹெல்த் புக் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அதுக்கு என்னென்ன தேவை, எப்பப்போ என்னென்ன பண்ணணும். அதுக்கு தான் முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தழை சத்து ஒரு போகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே விட்டுருவாங்க, கரம்பா நிறைய செடி முளைக்கும், அப்படியே நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நியூட்ரிஷன் கிடைக்கும். இப்போ அப்படி இல்லை, 3 போகம் அங்கே அப்படி கதிர் வரத்துக்கு முன்னாடியே இங்கே நாற்று ரெடி ஆகிடும். இதுதான் சொன்னது பேராசை. தம்பி கேட்குறதா? அதில் வந்து நீங்கள் திருப்பி வேர்க்கடலை போட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வராது. நம்ம திருப்பி ஆல்டர்னேட்டிவ் கிராப் கொடுக்கறதுனால தான் மாறுறதுனால அந்த சாயிலுக்கு தேவையானது ரொம்ப முக்கியம். அந்த வானம் பார்த்த பூமியிலேருந்து தான் வரைய நாங்கணும். அதாவது இப்போது நிறைய ட்ரைலேண்ட் அக்ரிகல்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க எல்லாத்துக்கும். இப்போது நீ சாதாரண சிட்டியில் இருக்க, இந்த ஊர் கடலூரில் வானம் என்ன நல்ல உங்களுக்கு தான் கேஷ் கிராப் இருக்குது, கேஷ்யூ இருக்குது, பலாப்பழம் இருக்குது, இந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா மீன் இருக்குது. உங்கள் ஊரில் தான் எந்த ஒரு இதில் உங்களுக்கு பார்டரில் இருக்கியா? நான் கடலூரில் தான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன். உங்கள் பலாவை கொட்டையும் பழத்தை எடுத்து தூக்கி போடுறீங்களே, அந்த தூக்கி போடுறதுல என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு உதவி பண்ணலான்ட்டு யோசிக்கிறோம், பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரியா? இப்போ டெய்லி கொஞ்சம் காசு வரும் இல்லை, அதனால் எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள், நத்திங். அதாவது ஒரு உதாரணம் சொன்னோம், நத்திங் இஸ் யூஸ்லெஸ். ஒரு குப்பையை எடுத்து மக்கு போட்டோம்னா 35 நாளில் உரமாயிடுது. வி ஆர் த யூஸ்லெஸ், நாட் யூஸிங் ப்ராப்பர்லி. சாரி, நான் ஒன்று வந்து யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்கிறேன்னு நினச்சிக்காத. வி ஆர் த யூஸ்லெஸ், நிறைய சரியாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இந்த டெக்னாலஜி அங்கே வந்து அரியலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் நிறைய வேர்க்கடலை போடுவாங்க. கரெக்டாக உங்கள் பார்டர் தானே அது அரியலூர் இல்லையா? அதாவது எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 1974 வென்பாஸ் ப்ரொஃபஸர் சுவாமிநாதன், அவருக்கு தான் தேங்க் பண்ணணும். ப்ரொஃபஸர் சுவாமிநாதன் டிஜிஎஃப் ஐசிஐஆர், ஐசிஐஆர்ன்றது இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச், அதோட டைரக்டர் ஜெனரல், ஃபஸ்ட்டு தமிழியன், ஃபஸ்ட்டு சவுத் இண்டியன் ஒருத்தர் வரும்போது எல்லாத்துக்கும் நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்கு போக முடியாது, இங்கேருந்து கோயம்புத்தூருக்கு போக முடியாது. தட்ஸ் வை கிருஷி விகான் கேந்திரா, கேவிகே இருக்கு இல்லையா, அதுதான் கிருஷி விகான் கேந்திரா. கேந்திர வித்யாலயா ஸ்கூல் இருக்கு, அந்த மாதிரி ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கு பேர் தான் கிருஷி விகான் கேந்திரா. எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் இருக்கும். உனக்கு தம்பி, உனக்கு வந்து கடலூரில் விருதாச்சலத்தில் இருக்குது கேவிகே. அங்கே போய் கேட்டீங்கன்னா நீ போடுற நீ வந்து சொன்னல மக்காச்சோளத்துக்கு தெரியும். விருதாச்சலம் கடலூரில் ட்ரை லேண்டில் என்ன போடலாம் தெரியுமா? இன்னைக்கு டிமாண்ட் எள்ளு, இதயம் நல்ல என்ன வருது இல்லையா, அவங்களே விதையை கொடுத்துருவாங்க. அப்பாட்ட சொல்லிவிட்டு எள்ளு போட சொல்லு, அடுத்த நிமிஷம் காசு அவங்களே வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. நீ விற்கிறதுக்கு ஆளை தேடிட்டு போக வேண்டாம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் கிராப் இம்மீடியட்லி அங்கே கேட்டால் அது கிடைக்கும். அதான் ஃபார்மர்ஸ் ஸ்கூல். Fine. Any one question? Yeah, girl. Good evening, ma. இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்சு கிராமத்தில் இருக்கிற மாடுகள் வந்து அவ்வளோ பிளாஸ்டிக் சாப்பிட்ற. நான் கூட வந்து வண்டலூர் பக்கத்தில் தான் வில்லேஜு, அங்கே இருக்கிற மாடெல்லாம் வந்து ஆஸ் மச் பாசிபிள். இப்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு 200 ஏக்கருக்கு இது தேடுறோம், கவுடங் தேடுறோம், சாணம் தேடுறோன்ட்டு. பச்சை புல் சாப்பிட்ற மாடுகள் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாயிடுச்சு. ஏன்னா மெய்க்கால் நிலங்கள்லாம் இப்போ குறைஞ்சி போச்சு, அதனால் இல்லை. நீங்கள் சொல்கிற பிளாஸ்டிக் வந்து நம்ம பண்ணுற தவறு தான். நம்ம வீட்டு எதிர போடுறோம், அது எதுவுமே கிடைக்காதனால சாப்பிடலாம். 100ல் ஒரு 5 மாடு சாப்பிட்ருக்கோம். மீதி இருக்கிற 95 மாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வைக்கோல் போடுவாங்க, தவிடு வைப்பாங்க, இந்த மாதிரி இருப்பாங்க. இது கிடைக்காம இருக்கு பாருங்க, அவுத்து விட்டு ஊற விடுற
விடுறாங்க பாருங்கள், மானாவாரி மாடுகள் அது மாதிரி தான் சாப்பிடும். என்னோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்கு, அதே டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இதோ பக்கத்தில் வாலாஜாபாத் பக்கத்தில் ஒரு கிராமமே மாடு வச்சுருக்கு. நான் எவ்வளோ கேட்டேன் தெரியுமா? 10 ஒரு 100 டன்னு வேணும் எனக்கு. 100 டன்னுன்னா பார்த்துக்கோங்க. இப்போ அது இல்லாமல் அது கிடைக்கலன்ட்டு மீன் வேஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா காசிமேட்டில், அதில் உரம் தயாரித்து இன்றைக்கி தான் போய் இறக்கியிருக்காங்க 10 டன். ஏன் சொல்கிறேன்னா the soil need a good nutrition. இப்போ நம்மளுக்கு உடம்பு சரியில்லை டாக்டர் அப்போல்லாம் இப்போ எழுதிலாம் கொடுக்கறதில்ல, மீன் எண்ணெய் மாத்திரன்னு கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஏன் இந்த மீன் எண்ணெய் வந்து முருங்கைக்கு ரொம்ப வெரி வெரி ஹைலி யூஸ்ஃபுல். நீங்கள் கிராமத்தில் யாராவது வந்தீங்கன்னா போங்க, மீனை க்ளீன் பண்ண உடனே வேப்பம் வந்து முருங்கை மரத்தில் ஊற்ற சொல்லுவாங்க ஈல்டுக்கு. அதுதான் ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ். த ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் பிகம் அ சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃப் நவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம். தட்ஸ் வை மை கன்சர்ன். இந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்குறீங்களே, அது எப்படி போடாமல் இருக்கிறதுன்னு போய் நம்ம கிராமத்தில் சொல்லுங்கள். பிளாஸ்டிக்கை எடுத்து அவாய்ட் பண்ணணும். அப்போனா போடலைன்னா அது சாப்பிடாதுல்ல. ரைட், தேங்க்யூ. வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல். ஐ டெல் யூ. பாசுமதி அரிசி எங்கே விளையுதுன்னு சொன்னேன், பஞ்சாப் அந்த கூல் டைமில் இல்லையா? கல்பாக்கத்தில் நாங்கள் இன்சைட் த கேம்ப் உள்ள சென்டருக்குள்ளே சட்ராஸ் குப்பத்துக்குள்ளே பக்கத்தில் கேட் இருக்கு இல்லையா, அங்கேயே பாசுமதி அரிசியை சக்ஸஸ் பண்ணி காட்டுவது பரசுராமன் அங்கே உள்ள. ஏன் சொல்கிறேன்னா சேஃப்டிக்காக பண்ணது. அங்கே ரேடியேஷன் உள்ள அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னெலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா? நிறைய பேர் நீங்கள் வேர்க்கடலை சாப்பிட்றீங்க இல்லையா? அந்த வேர்க்கடலை முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 பருப்பு இருக்கும், இப்போது 3 பருப்பு. அது எப்படி வந்தது? நீங்கள் சொன்ன ரேடியேஷனில் தான். அட்டாமிக் எனர்ஜி பாம்பேயில் பாபா அட்டாமிக் எனர்ஜி இருக்குது, பிஏஆர்சி. அவங்க ஒரு ரிசர்ச்சில் தான் 2 கண்டுபிடிச்சாங்க. நம்மளோட மக்கள் தொகை எண்ணெய்க்கு தேவைக்காக 3 பருப்பு வர மாதிரி கண்டுபிடிச்சது தான் ரேடியேஷனில். யாருக்கும் ஒன்றும் ஆகலை, பட் இது வரைக்கும் நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு. இன்னொன்று வந்து உளுந்து, 2மே சக்ஸஸ். உளுந்து வந்து இவங்க ஊரில் தான், கடலூரில் தான் சக்ஸஸ் பண்ணாங்க. சரியா? அதனால் சோஃபார் டெக்னாலஜி நீடட், பட் ரேடியேஷன்னால இதுன்னு சொல்ல முடியாது. பட் சக்ஸஸ் ஐ ஆல்வேஸ் டேக் இஸ் பாசிட்டிவ். எனக்கு அதுதான் சந்தோஷம். இப்போ ஜிஎம் சாப்பிட்டா செத்து போயிடுவான்னாங்க, நான் போய் நல்லா சாப்பிட்டு வந்தேன் 2015. 2 துண்டு தான் சாப்பிட்டேன், நல்லா தான் இருக்கிறேன். தேங்க்யூ. அப்படியா? நல்ல ஊர் மாதிரி, நல்ல மக்கள். நான் அங்கே ஒரு பில்டிங் கட்டி கொடுத்துருக்கேன் ஆஃப்டர் சுனாமி. அங்கே போனீங்கன்னா ஒரு அறிவு மையம் இருக்கும், அங்கேயே தான், அதுக்கு ஏற்ற போல தான். அந்த ஊர் தலைவர் கூட எனக்கு நல்ல வேண்டியவர். எங்களை போனாலே அப்படி சும்மா போகும்போதே மீன் சாப்பிட்றீங்களாம்பாங்க. அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்லாம் ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன் நான். நல்ல ஊர், நல்ல மக்கள், அன்புக்குரியவர்கள். தேங்க்யூ. இல்லை, இது மீன் பிடிக்கிற மாதிரி வந்து மீன் தடைக்காலம்லாம் கிடையாது. அக்ரிகல்ச்சர் வந்து 365 days ஒர்க் பண்ணுற ஒரே இண்டஸ்ட்ரி அக்ரிகல்ச்சர் தான். ஸ்டார்டிங் நட்டுட்டு விட்டுட்டு போயிருதில்ல, அதுக்கப்புறம் நிறைய ஒர்க் இருக்குது அதில். நோ இல்லை ராங்கான இன்ஃபர்மேஷன். நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் அது கதிர் அறுத்து அறுவடை பண்ணுறது மட்டும்தான் கிடையாது. இது நீட் மோர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் கிவின் அக்ரிகல்ச்சர் தான். ரொம்ப தேங்க்யூ. Final message, I'm so happy. நல்ல interaction, excellent people, all become a final போகும்போது உங்களுக்கு parents may be so happy, also the proud founder. ஏன்னா ஒரு வாய்ப்பு, இந்த வாய்ப்பு அவருக்கு ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்னா நீங்கள் எல்லாரும் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் போயிட்டு எல்லாரும் உங்கள் பேருக்கு முன்னாடி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் போடும்போது தான் அந்த ப்ரௌட் மூமெண்ட். The parents also very happy. First of all, உங்களுக்கு எல்லாம் கங்க்ராச்சுலேஷன் உடைய உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு தான் கங்க்ராச்சுலேஷன் பண்ணணும். ஏன்னா அவங்க கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ. ஐ ஆல்வேஸ் வெரி ப்ரவுட் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் கன்வே மை கங்க்ராச்சுலேஷன் டு ஹூ. பட் ஆஃப்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல் எங்கே போனாலும் சர்வீஸ் தி சொசைட்டி. நம்ம கிராமத்தை கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்கள், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்கோமோ அது சிட்டியாக இருக்கும், எங்கே இருந்தாலும் அது ரொம்ப முக்கியம். த பேக் வேர் வி கம் ஃப்ரம், த ஃபுட் ஸ்டெப், அதை கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தோம்னா வெரி இன்னும் நல்லா சக்ஸஸ் பெரிய. இன்னொன்று, ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் படிச்சுட்டு எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருப்பா நம்ம இந்தியாவில் தான் சர்வ் பண்ணணுன்ட்டு. நோ,
lot of opportunities available global level. United Nation, every administrative officer giving a 2 years experience, அவங்களுக்கு deputationல இருக்கு. World Bank is giving a deputation. International Finance giving opportunity. CGIAR institution, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா giving a lot of opportunity, particularly people like you, younger people. அது வந்து நான் எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ணது, இங்கே சர்வ் பண்ணியா, go and learn and come back. அங்கே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, அங்கே போய் கற்றுட்டு இங்கே வந்துவிடு, இங்கே வந்தால் நிறைய பண்ணலாம். அட் த மீன் டைம் உலகம் முன்னெல்லாம் நினச்சிட்டு இருப்போம் ரொம்ப பெருசுன்னு, இப்போ அப்படி கிடையாது. உலகம் இதுதான். எவ்ரிதிங் கோ யூஸ் ஆஸ் மச் பாசிபிள் திஸ் டெக்னாலஜி. நெக்ஸ்ட் வீக் டே ஆஃப் டுமாரோ 16 to 20th டெல்லியில் ஏஐ கான்ஃபரன்ஸ் சமிட் நடக்க போகிறது. ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் மெனி பீப்புள் ஆன்லைனில் கொஞ்சம் போய் ஆல் இன்டர்நேஷ்னல் பீப்புள், all business people, all academician, everybody assembling. I am also invited AA in agriculture. நான் எல்லாரும் கேட்குது, AA in agriculture என்ன பண்ண போகிறோம்? But there is a subject going on. Your people also take something good, both two people. நம்ம டீச்சர் முக்கியமாக சாருக்கு ஒரு பெரிய கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணி அவருக்கு தேங்க் பண்ணோம். bringing people like me, எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களை பார்க்குறதுக்கு. நீங்களாம் வெரி பிரில்லியன்ட். இங்கே வந்து உட்காரதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் கிடையாது. நீங்களாம் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் கோயிங் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு ரோல் மாடல். இந்தியா நீட் யங் பீப்புள் லைக் யூ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ரொம்ப அற்புதமான மோஸ்ட் மெமரபிள் செஷன் சார். இந்த செஷனை ஐ திங்க் இவங்க வாழ்க்கை முழுக்க மறக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். காரணம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையோடு ஒன்றிணைந்திருக்கக்கூடியது வந்து விவசாயம், அந்த வேளாண்மை. நிச்சயமாக வந்து இவங்க எதிர்காலத்தில் அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. நாளைக்கு ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்டாக போனாங்க அப்படின்னாலும் அங்கே விவசாயத்தை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு வந்து இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் ஒரு இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன். ஒன்ஸ் அகெயின் ஒரு பெரிய ஒரு கைதட்டலோடு நம்மளுடைய சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுவோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஸோ நாளைய தினம் நமக்கு இன்னொரு செஷன். இன்றைக்கி வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் சயின்டிஸ்ட்டை மீட் பண்ணோம். நாளைக்கு வந்து we are going to learn the politics from the journalist. So 12 journalists, they are going to come, and since morning to evening we will be having the interaction. They are going to share a lot of things, social issues, economical issues, political issues of Tamil Nadu as well as the national level issues are going to be discussed. So all are requested to come and attend it without any excuse, because tomorrow is the Valentine's Day. Okay. Sir may be expect. Sir, ஒரே ஒரு பிக்சர் எடுத்துக்கலாமா உங்களோட? அப்படியே அப்படியே உட்காருங்க. இல்லை இல்லை, நாங்கள் திரும்பிக்கிறோம். அப்படியே இல்லை இருக்கு, இல்லை இருக்கு ஃபோட்டோகிராஃபர். சார் இல்லை சார் சரி சார் எங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளோட சிம்பிள் ரைட். இதில் யாரெல்லாம் போக போகிறீங்கன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து யுனைடெட் நேஷனுடைய மெம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கிற 17 கோல் ஜீரோ ஹங்கர் சேலஞ்ச். நான் சொல்கிறேன் இல்லையா, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல். கோல் நம்பர் 2 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர், நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி எல்லாமே செஞ்சுருக்கோம். ஒரு 5 கோல் நாங்கள் எடுத்துருக்கோம். எங்களுக்கெல்லாம் அதுதான் மெயின் ப்ரையாரிட்டி. எல்லாம் 17 கோல்லாம் பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது. பட் நீங்கள்லாம் யங் பீப்புள் கோல் நம்பர் 2 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலாக சார் இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு மறுபடியும் வந்து எனக்கு கிடைச்ச ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணேன். வேர்ல்டு பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. நான் யூஎஸ் போனப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து வேர்ல்டு பேங்க் ப்ராஜெக்டில் இருந்தார். ஐ ஹேட் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தென் ஐ கேம் பேக் டு இந்தியா அண்ட் ஐ வாஸ் ஃபோக்கஸிங் இன் த சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங். ஏன்னா ஸோ வாட் வி டிசைட் த காட் வில் டிசைட் சம்திங் எல்ஸ். உண்மைதான் சார், உண்மைதான். உண்மைதான் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். நான் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. அப்புறம் நம்ம பாலச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் லாஸ்ட் வீக் வந்தார். அவர் சார் சொன்னது மாதிரி
வேர்ல்ட் பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணார், ஐஎம்எஃப்ல நிறைய ஐஏஎஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட் சார் சொன்னாங்க. ஐஏஎஸ் ஆனால் இந்தியாவுக்குள்ளே மட்டும் இல்லை, உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் நம்ம ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. சேலரிலாம் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். சேலரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஐஏஎஸ் சேலரி கிடையாது, அதெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் கோ அண்ட் ஒர்க் தேர், எக்ஸலண்ட் லைஃப். கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்துட்டு மறுபடியும் சார் சொன்ன மாதிரி யூ கம் பேக் டு இந்தியா அண்ட் ஸ்டார்ட் த அக்ரிகல்ச்சர். Sir, one formal vote of thanks, sir. Once again, good afternoon, sir. On behalf of the staff, management and students, I would like to extend my gratitude to you, sir, especially amidst your busy schedule. You found all the way to come here to address us. So thank you very much, sir. So first things first, Solapona, green revolution pati we've already studied in classes, we already know about it, sir. But then they were all just in the books. They were, and even if we wanted to go back and see, we were not able to see it. Because they were just like, all we could do was have a translucent imagination about it. But today talking to you felt like talking to Professor Swaminathan himself. So, yes, sir. So thank you for taking us back to the 1940s, sir. And the key takeaway from this event, personally, I would say, India especially was fragile post-independence. But for a country that is falling apart, any country for that matter, will definitely rise if the country chooses to do so. So a country will definitely rise if its people choose to do so. So thank you for making that decision, sir, because today India is in this state because of people like you who made that decision. And the question and answer session and the interaction with the students, I hope everybody will take something back home without, nobody will go empty-handed today. So thank you, sir. Sure, sir. So thank you for teaching us all those valuable things, sir. And how can I conclude without thanking our CMD, sir, who always strives to come forth with all these inspiring sessions. And as sir said, not everything can be learned from books. So thank you for bringing us lessons through great people, sir. And last but not the least, thank you, my dear friends, for your time and patience. அது எல்லாம் ஹிந்தியில் கதம் கத்திட்டு இங்கே தான் ரொம்ப அமைதியாக கேட்டது. ரொம்ப தேங்க்ஸ். இது வந்து இந்த பில்டிங் வந்து வாஜிராமன் ரவீந்திரன் சார் அவர் அமைச்சு கொடுத்த பில்டிங். அந்த ஸ்டோரி இந்த ஹால் பேர் வந்து வஜ்ரா. அது தெரியாது. அது மட்டும் all the best. All the best.